Good day, dear students. Hope you're fine. My name is Gulnaz Almaskızı, and now we are going to start our video lesson. Добрый день, дорогие учащиеся. Надеюсь, у вас все хорошо. Меня зовут Гульназ Алмаскызы, и сейчас мы с вами начнем наш видеоурок. Let us look at learning objectives, which are to use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a growing range of general topics and some curricular topics. To deduce meaning from context on a limited range of familiar general and curricular topics, including some extended texts. And to use quantifiers including more, little, few, less, fewer, not as many, not as much, on a growing range of familiar, general, and curricular topics. And lesson objectives are to implement suitable subject-specific vocabulary on Kazakhstani recipes, to identify true, false, or not given in the text about Kazakh traditional cuisine, and to fill in the gaps with the quantifiers more, little, few, less, fewer, not as many, not as much. Давайте рассмотрим цели урока. Использовать подходящую тематическую лексику по казахским рецептам, выявить правильную, ложную или не приведенную информацию в тексте о казахской традиционной кухне и заполнить пробелы с помощью количественных показателей more, little, few, less, fewer, not as many, not as much. Please look at the picture given in your presentation and try to guess the topic of our lesson. What do you think? What is our lesson going to be about? Ребята, посмотрите на картинку, представленную в вашей презентации, и попытайтесь угадать тему нашего урока. Что вы думаете, о чем будет наш урок? Excellent! Well done, students! Отлично, молодцы, ребята! Our lesson's title is Looking at Kazakhstani Recipes. Тема нашего урока Looking at Kazakhstani Recipes, то есть казахские рецепты. All of us know that traditionally Kazakh food is divided into milk products and meat products. Please write into two boxes the names of Kazakh food according to the given categories. Все мы знаем, что казахская традиционная кухня делится на молочные и мясные продукты. Пожалуйста, напишите название казахских блюд в соответствии с заданными категориями. Perfect. Отлично. Milk products are hummus, kumran, kurd, while meat products are ribs, liver, kidney, and so on. Молочные продукты – это кумыс, кумран, курд, а мясные – это ребра, печень, почки и так далее. Students, now let us work with vocabulary. Here you can see new words related to our topic. They are heart, dough, liver, meat, gut, and rib. Next to them, you can see their illustrations and the translations into your native language. Please read the words very carefully and try to pronounce them correctly. А теперь займемся лексикой. Здесь вы можете увидеть новые слова, относящиеся к нашей теме. Это heart, dough, liver, meat, gut и rib, то есть сердце, тесто, печень, мясо, кишка и ребро. Рядом с ними вы можете увидеть их иллюстрации и переводы. Пожалуйста, внимательно прочитайте слова и постарайтесь их правильно произнести. Now, let's work with quantifiers such as many, much, a few, little, and less.
You need to know these words because you will use them in creating recipes. Теперь давайте поработаем с квантификаторами, такими как many, much, a few, little, a little and less. То есть много, несколько, мало, немного и меньше. Вам необходимо знать эти слова, потому что вы будете использовать их при написании рецептов. So, we use many with only countable words, while much is used with uncountable nouns. A lot of and plenty of are used with both countable and uncountable nouns. Мы используем many только с исчисляемыми словами, а much с неисчисляемыми существительными. A lot of и plenty of используются как с исчисляемыми, так и неисчисляемыми существительными. Now, please look at the use of few, a few, little, a little. Давайте теперь посмотрим на использование слов few, a few, little, a little. Few means not many or nearly no, while a few means some. Little means not much, nearly no, while a little means some. Few означает немного, а a few означает несколько. Точно так же little означает немного, а a little несколько. Now, when we have already learned new words and grammar constructions, let us implement them in our practice. Теперь, когда мы уже знаем новые слова и грамматические конструкции, давайте внедрим их в свою практику. Let us do exercise 1 about Kazakhstani recipe 1. Fill in the gaps with the words dough, fire, liver, meat and got. Сейчас мы выполним первое упражнение о первом казахском рецепте. Заполните пропуски словами dough, fire, liver, meat and got. То есть тесто, огонь, печень, мясо и кишка. Good job, guys. Please check yourself. I hope that most of your answers are correct. Молодцы, ребята. Пожалуйста, проверьте себя. Я надеюсь, что большинство ваших ответов верны. Let us move to the next exercise about Kazakhstani recipe 2. Here, you need to fill in the gaps with the quantifiers more, a little, few, less, many, much. While doing the exercise, pay attention to the definitions of the quantifiers that were given at the beginning of the lesson. Сейчас перейдем к следующему упражнению о втором казахском рецепте. Здесь вам нужно заполнить пробелы с помощью количественных показателей more, a little, few, less, many, much. Выполняя упражнение, обратите внимание на определение квантификаторов, которые были даны в начале урока. Check your answers, please. Проверьте свои ответы, пожалуйста. Well done. Отличная работа. The next exercise is devoted to deducting the idea from the context. In other words, you will read the text and identify whether the statements are true, false, or not given. Take into account that if the information is given correctly, then it is true. If the information is opposite, then it is false. If information is missing, then it is not given. Следующее упражнение посвящено выводу идей из контекста. Другими словами, вы сейчас прочитаете текст и определите, являются ли утверждения верными, ложными или не приведенными в тексте. Учтите, если информация дана правильно, то это true. Если информация противоположная, то это false.
Если информация отсутствует, то это not given. Okay, good. Let's check your answers. I hope you do not have any mistakes. Great job. Давайте проверим ваши ответы. Надеюсь, у вас нет ошибок. Отличная работа. Now it is time to assess yourselves by the following descriptors. You need to put plus if you filled in the gaps with the words dough, fire, liver, meat, got. And with the quantifiers more, a little, few, less, many, much, as well as if you answered all the questions related to true, false, or not given, and most of your answers are correct. Put minus if they aren't. Теперь пришло время оценить самих себя по следующим дескрипторам. Вам нужно поставить плюс, если вы заполнили пробел данными словами и квантификаторами, также если бы вы ответили на все вопросы, связанные с true, false or not given, правильно. Если нет, поставьте минусы. Okay, let us reflect on our learning and conclude the lesson here. Please use the phrases from the books to evaluate your knowledge you got from today's lesson. Answer the questions about what you already knew about, what you want to know in the future, and what have you learned today. Well done, students. You did a great job today. Давайте поразмышляем над нашими знаниями и на этом завершим наш урок. Пожалуйста, используйте фразы из рамок, чтобы ценить свои знания, полученные на сегодняшнем уроке. Ответьте на вопросы о том, что вы уже знали, что хотите узнать в будущем и что вы узнали именно сегодня. Молодцы, ребята, вы сегодня отлично поработали. Before saying goodbye, I want to get your homework that is creating a recipe of your favorite food. Прежде чем попрощаться, я хочу вам дать домашнюю работу по созданию рецепта вашей любимой еды. I hope that our lesson was useful for you and that you enjoyed our time we spent together. Lesson is over. Have a nice day. Goodbye. Я надеюсь, что наш урок был полезным для вас и что мы с удовольствием провели время. Урок окончен. Хорошего дня. До свидания.